Should CBC execs be getting bonuses at this time? I'm going to let CBC answer these questions. Radio-Canada devrait-il être exempté de l'effort budgétaire? Bien, je pense que c'est à eux à répondre aux questions par rapport à la rémunération interne. Ils ont des allocations qui sont claires, ils ont des budgets qui sont clairs. Je vous invite à poser ces questions-là à CBC. Radio-Canada devrait-il être exempté de l'effort budgétaire fédéral? Bien, on regarde, évidemment, on l'a dit depuis le début, c'est pas nécessairement quelque chose qui va être appliqué sans prendre en considération les impacts que ça peut avoir. Donc, la décision n'a pas été prise. Mais vous en pensez quoi, vous? Bien, moi, je pense que CBC Radio-Canada fait face à des difficultés qui sont importantes du côté du financement, puis on doit trouver des solutions pour aller de l'avant, puis s'assurer que notre diffuseur public demeure fort. Il joue un rôle important dans notre démocratie, puis on va continuer de le supporter. Can you start again? I missed the beginning of your question. News is still widely available on Instagram, especially on browsers. People are finding loopholes. Do you believe that Meta should be regulated under the Online News Act, since news is still accessible? Well, that's a very interesting question, and I can't wait to see what the CRTC will do when the law is fully enforced on December 9th. So you think CRTC should look into it? Oh, absolutely. On CBC, should the question of bonuses even be on the table, even be considered by the CBC at this point? I think that they should be answering to you. They are accountable to the general public. CBC Radio-Canada belongs to the Canadian population, and I think you should redirect your question directly to them. Est-ce que Radio-Canada devrait subir les mêmes compressions, que ce soit 50-50, le CBC Radio-Canada? Encore une fois, c'est des décisions qui doivent être prises à l'interne. Et comme gouvernement, on n'a pas à se mêler de la gestion interne. Par contre, c'est évident que Radio-Canada connaît pas nécessairement encore les mêmes difficultés que du côté de CBC, là, où les problématiques sont plus importantes. Et que c'est très important pour le Québec de continuer d'avoir accès à de l'information partout dans toutes les régions. Donc, je suis très préoccupée par la situation, puis on regarde comment on peut revoir la mission, le mandat et s'assurer que notre diffuseur public demeure fort partout au pays. Does yesterday's announcement change in any way how you review the mandate of the public broadcaster, how you review its budgetary allocation? Does yesterday's deep cuts change any of that? Well, I think, the cuts yesterday show how deep and problematic media crisis is. So the public broadcaster is affected by the loss of private revenues, which means that we also need to consider the entire landscape when we think about the future of CBC Radio-Canada. And the situation is going to be the same for decades to come. The digital platforms are not going away. The possibilities for advertising for companies in Canada and across the world is more broad than it ever was before, so we need to take that into account. Now, the decision that we need to make as a country is, we need a public broadcaster to support our democracy. What should it look like in the current situation and the future, what it looks like, and make sure that it's relevant for all Canadians for years to come. Are you going to move quicker to find answers to those questions now? I think that there's a sense of urgency for the media sector in general, and this is why we modernized the Online News Act. We actually introduced the Online News Act, and we also modernized the Broadcasting Act to help not only the public broadcaster but also private broadcasters with the current situation. And now the CRTC also needs to review how the television and radio sector is regulated, also make sure that the digital platforms contribute to our system, and all of these changes will help make sure that our broadcasters, but also our media outlets are viable for the future. When we decide... Oui, absolument. Et j'ai pas d'autres commentaires et c'est excusé. Et pour moi, ça suffit. D'autres questions? Non, mais dans la mesure où je suis... Radio-Canada, le 50-50, lorsqu'on pense aux régions minoritaires comme chez nous en Alberta, est-ce que ça vous inquiète de voir qu'il y a peut-être un risque que le service ne soit pas le même? Alors que le CBC Radio-Canada va beaucoup mieux que CBC. Oui, regardons les faits.
dans les années conservateurs, c'est des coupures pour le CBC Radio-Canada. Quand on est rentré en fonction dans le budget 2016, on a mis 625 millions de dollars pour pérenniser les services de CBC Radio-Canada. Nous sommes conscients des pressions budgétaires auxquelles fait face CBC Radio-Canada présentement. Nous sommes très conscientisés par le fait que l'écosystème médiatique est très important pour la démocratie. Ça, c'est pourquoi l'entente historique avec Google est très importante et je salue Mme Saint-Onge là-dessus. Et non, la question, c'est on est très conscient des pressions budgétaires pour CBC Radio-Canada. On va continuer à en discuter. Moi, je veux voir un CBC Radio-Canada bien financé parce que c'est très important pour les régions comme la mienne en français dans l'Ouest. La question, c'était est-ce que vous trouvez normal que les coupures soient réparties équitablement entre le réseau français et anglais, c'est-à-dire 50-50? Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais ça, c'est une question adressée à Mme Oui, mais vous, Anita Annette. en tant que minoritaire Mais en c'est anglais. pas nous qui devraient décider comment Mme Tate utilise l'argent. Non, mais On donne votre l'argent à opinion. CBC et Radio-Canada. Moi, je veux que les régions minoritaires soient bien financées et c'est à la gestion de CBC Radio-Canada de prendre ça en note. Mais vous en prenez, c'est quoi? La route, là, avec un 50-50, il va falloir aller le chercher quelque part, cet argent-là. L'Alberta, le Manitoba, même les régions au Québec, là, mais particulièrement les minoritaires à Nouveau-Brunswick, il n'y a pas un risque que ces stations-là fassent des frais d'un 50-50? Oui, il y a toujours un risque et ça, c'est pourquoi c'est très important pour Mme Tate de gérer ses argents de façon très sensible au fait qu'on a des responsabilités pour avoir la couverture médiatique dans les deux langues officielles à travers le pays. D'autres questions? Est-ce que vous pensez que Radio-Canada devrait avoir une partie de l'argent Google de 100 millions? Moi, je trouve que c'est logique et je pense que la porte est ouverte avec Mme Saint-Onge pour que ça se fasse. À quelle hauteur? Aucune idée. Ça, c'est pour Mme Saint-Onge de déterminer. Et ça, c'est pour la table médiatique à déterminer. C'est 100 millions de dollars. Il va falloir regarder tout l'écosystème médiatique pour déterminer c'est quoi la part de CBC Radio-Canada. Si ça vient à cette event. Mais il peut absorber beaucoup. Et ça, c'est pourquoi il va falloir regarder de très près c'est quoi le pourcentage. Je vois que les langues officielles parlent d'adopter des mesures positives pour les francophones. Est-ce que, selon vous, couper dans Radio-Canada, dans les prairies, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, ce serait une mesure positive? Mais regarde, on n'a pas vu de coupures. Mme Tate a dit qu'elle va regarder son budget de très près. Si on a ces difficultés dans les régions, on va agir parce que comme langue officielle, c'est très important. Et parlons des langues officielles. Je pense que c'est le temps pour Mme Thomas de s'excuser dans la Chambre à sa propre voix parce que c'est qui a écrit son texte d'excuses au comité? Est-ce que c'était elle ou est-ce que c'était le bureau du chef de l'opposition? Elle doit des excuses au Parlement parce que des personnes unilingues ne devraient jamais demander à quelqu'un de parler pas dans leur langue majoritaire, leur langue maternelle. Merci. Sur Radio-Canada, est-ce que les coupes devraient être 50-50 pour les francophones et du côté anglophone? Ça, c'est la direction à l'interne de décider ça, mais on voit à quel point les diffuseurs souffrent, que ce soit Radio-Can ou dans le secteur privé aussi, qu'on pense aux coupes chez TVA, mais nous, on va toujours être là pour appuyer. Il n'y a pas d'impact sur 50-50. Il n'y aurait pas un impact disproportionné. demander à l'interne, ça. Est-ce que la Chambre a toujours la confiance de M. Fergus après Parce que les libéraux ont toujours la confiance. M. Fergus, hier, s'est excusé. Il a dit que c'était une erreur malencontreuse. Et je pense que là, il faut qu'on se concentre sur ce qui est essentiel pour les Canadiens. Là. Mais ça fait un conservateur qui aurait fait ça, c'est la même chose. Ça fait un conservateur. Il s'est excusé. Il faut regarder. Là. Il s'est excusé. Il a dit que c'est clair que c'est une erreur, que ça ne se reproduira plus. Qu'est-ce que ça dit sur son changement? Dans le contexte où vous avez demandé à tous les ministères de trouver faire des coupes d'environ, exploiter 3 %? Excusez-moi, je n'ai pas le chiffre exact. Ça, c'est 15 milliards de dollars à 5 ans. OK, sur 5 ans. Donc, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas l'année prochaine, mais à la fin de 5 ans. Sur une période de 5 ans. Oui. Dans un contexte où on a vu, par exemple, des compressions annoncées à Radio-Canada qui vont se chiffrer à 800 pertes d'emplois, est-ce que ce que vous demandez à c'est important, on doit comprendre notre processus. Et nous n'avons pas fini notre processus de chercher le 15.
vers leur ministère et discuter comment est-ce qu'on peut trouver cet argent. C'était une responsabilité dans le budget. Donc, ça c'est notre responsabilité après ce budget et après le processus de budget. Donc, maintenant, nous continuons avec le processus de chercher le 15 milliards de dollars sur 5 ans. Peut-être vous savez qu'à le début du mois de novembre, j'ai livré les résultats de la première tranche de cette revue. Et j'ai annoncé que nous avons trouvé, par exemple, 500 millions de dollars. Mais ça, c'était seulement au sujet de voyages exécutifs et aussi de contrats externes de mes collègues. Donc, ça, c'est 500 millions de dollars. Mais l'autre partie de notre processus continue maintenant et nous allons livrer les résultats de ce processus peut-être le mois de février. OK. Je comprends que vous me donnez une réponse globale. Le 15 milliards, on s'entend, c'est pour tous les ministères. Oui, ça c'est global, Oui. Mais c'est crucial parce que ce processus continue maintenant. Ce n'est pas fini. Donc, je vous interromps, excusez-moi, c'est parce que j'essaie de voir par rapport à la question que je vous ai posée, de quelle façon est-ce que ce processus-là pourrait changer, avoir une influence sur ce qu'on va demander à Patrimoine canadien de couper, donc ce qu'on pourrait enlever comme budget à CBC Radio-Canada. Chaque ministre a la responsabilité de mener, de gérer le processus. Pour moi, c'est une matière de trouver le 15 milliards de dollars sur 5 ans. Mais nous avons donné la responsabilité aux ministres de gérer le processus avec leur département. Donc, ça, c'est la fin de ma réponse. Okay, can I get you in English quickly on this one? So, knowing that we've announced that with CBC Radio-Canada yesterday, cuts that are going to be upwards to 800 positions that are going to be lost. Do you still think it's fair, reasonable, or okay, use the word that you wish, to ask Heritage to find that much money to suppress from the budget? So, as I mentioned, this is a process that is continuing, and this is a time when all Canadians are watching their pocketbooks, and the Government of Canada is no different. We have a budgetary obligation. Budget 2023 said that we need to find $15 billion over 5 years, and so each minister now has the responsibility to make decisions relating to where those funds can be sought. But we are in the middle of this process. The results are going to be tabled in the main estimates at the beginning of 2024. But again, this is a time of high inflation and high interest rates, and there is no excuse for wastage in the system. And as a result of that, we will continue to make sure that we are using taxpayer dollars efficiently and prudently, including across the government. So you're saying it's up to the minister, Madame Saint-Onge, to decide how much, how little CBC is affected, Radio-Canada is affected by this? This is, you'll recall that what I also heard was that there are decisions that CBC is making. It's an independent organization. And so the decisions that it made yesterday are based, I understand, on factors relating to digitization, on factors relating to advertising and revenue that comes in from advertising. So there appear to be numerous factors at play in the decision that we heard yesterday. All I'm saying is that our process relating to the defense
the spending review continues. Ça va être tout, merci. Ça va être tout, Just curious, given your counterparts all the way in Dubai right now, if you could respond to Alberta and Saskatchewan's concerns over the methane regulations they're saying again violates the provincial jurisdiction. Well, I don't think that's true. It is regulated in the same way that the 2025 numbers were regulated, and Alberta and Saskatchewan came on board and signed equivalency agreements, and they've made enormous progress. I would point to the fact that Alberta's emission reduction plan that was announced before the last Alberta election actually included the fact that they were going to consult on a 75 to 80% target. So I heard some of the reaction. I think there is a basis here for conversation. At the end of the day, these are the easiest and cheapest tons to actually access, and it's important in the context of decarbonizing the oil and gas sector for its own competitiveness. Do you think this is a sign that these two provinces or these two governments are just looking to pick every fight they can with the federal government? Well, I think there's a public narrative and then there's kind of a private narrative. I think publicly there seems to be good politics for the two premiers to pick fights with the federal government, even when the federal government's not looking to have a fight. But privately, the Alberta Working Group has actually been very, very productive, and officials have made a lot of good progress on the clean electricity reg. So I wouldn't believe everything that you read in the media. Do you think that make, or the Alberta industry can make the cuts that would be required for methane and oil and gas companies cutting without cutting production? Because that's their biggest concern. They say they can't do it without cutting production. Absolutely, and I will tell you when we bring forward the cap on emissions, it is structured in such a way that we are focused on what is technically feasible in the context of not shutting in production in a manner that's not related to declines in global demand. Eventually, we will see declines in global demand, but that's not happening right now. So absolutely, that is not the intent, and that is not going to be the effect. A Vancouver MP question. Christine Sinclair is going to play her last match in Vancouver. I think the stadium's going to be named after her. Vancouver MP, is this a big deal for Vancouver? Oh gosh, it's a huge deal. I wish I could be there for the game. I coached my youngest daughter's team all the way from when they were 6 until the end of high school, and she was their hero, all of them. She motivated all kinds of young girls to be able to actually pursue their aspirations from a sports perspective. So yeah, I think it's a huge deal, and I think we all should watch the game and celebrate her amazing career. You have an announcement expected tomorrow. I think it's on offshore wind in Newfoundland. Anything you want to say about that today? Well, I'll tell you, Premier Fury is with me this evening, and he'll be with me tomorrow. I think it's going to be a good announcement with respect to continuing the momentum on building an onshore and offshore wind industry in Newfoundland and Labrador. So, can we ask you, should you be making all these sort of climate announcements abroad at COP instead of at home? And if I get your response to Daniel Smith on the methane regulations, but first, should you be making climate announcements abroad? Sure. So you've got an S on the end of it. I think the methane announcement was the most significant one that was made there, and it's not a surprise. It was part of the commitments that we made in the climate plan that we announced, last year, the emissions reduction plan. Everybody was aware that we were moving in this direction, and in fact, many governments, the British Columbia government has developed its own regulations with respect to exactly the same kinds of targets. Alberta's government actually had it in their emissions reduction plan that they released before the last election, so none of that is a big surprise. At the end of the day, I was saying just a minute ago, these are some of the most easily accessible tons and the cheapest tons. And if you are to believe the statement that the Alberta government has made the commitment to net zero by 2050, if you are to believe that they are serious about that, they actually have to make progress between now and 2050. It can't all be starting in 2040. These are the easiest tons to actually get in the short term. So this week has been 2 months since Hamas attacked Israel and the Israel-Hamas conflict started. Since then, we know that there were 1,200 lives that were lost in Israel. We saw horrific scenes of sexual violence against women. There's been also 15,000 people that have died in Gaza, and mainly Palestinian women and children have been killed. We know that the truce that we saw last week was a positive step, was helpful. Nearly half of the hostages were released, and we saw more humanitarian aid going in Gaza. Now, the resumption of violence is devastating. And the cycle of violence will not ensure Israel's
long-term security. And the price of justice cannot be the suffering of all Palestinians. And so the violence must stop. We need to make sure that we get to a two-state solution, and Canada will get involved in making sure that we can launch conversation about the two-state solution. En français maintenant. Alors, ça fait maintenant près de 2 mois que les attaques terroristes du Hamas contre Israël sont survenues et, on le sait, le conflit israélo-palestinien a commencé. Maintenant, on sait qu'il y a 1200 personnes qui ont perdu la vie en Israël. On a vu des scènes horribles de violences sexuelles à l'encontre des femmes le jour des attaques terroristes. On sait également qu'il y a environ 15 000 personnes qui ont perdu la vie à Gaza, particulièrement des femmes et des enfants palestiniens. La trêve humanitaire qu'on a vue la semaine passée était une étape positive. Pourquoi? Parce que essentiellement la moitié des otages israéliens ont été libérés et aussi on a vu qu'il y a plus d'aide humanitaire qui a pu être acheminée à Gaza. Le retour des hostilités est dévastateur. Et le cycle de violence que l'on voit présentement dans la région ne pourra pas, à long terme, assurer la sécurité d'Israël. Et le prix de la justice ne peut être à l'encontre de tous les civils palestiniens. Alors la violence doit arrêter et c'est pourquoi nous allons soutenir une solution à 2 États et le Canada sera impliqué dans les démarches pour mener à cette solution à 2 États. Are you calling for a ceasefire? Are you calling for a ceasefire right now? Like I've said, the violence must stop. Too many children and too many women have lost their lives. And we need to work towards a lasting peace, which is through a two-state solution, because this is the only way. I was at NATO last week, and I had many conversations also with my G7 counterparts, and we need to make sure that we engage with countries of the region and countries of the G7 to bring much more the two-state solution conversation on the table. Vous avez dit que la violence doit cesser. Qui a la responsabilité de faire cesser cette violence? Bien entendu, les parties doivent s'entendre sur le fait que les otages soient libérés et que l'aide humanitaire puisse être acheminée. Mais de façon générale, la seule façon à long terme qu'on pourra voir une cessation des hostilités, c'est si on arrive à un processus qui fait en sorte qu'il y a une solution à 2 États qui est mise sur la table. Et mais ça, la c'est question, vraiment... vous dites que la violence doit cesser. Qui doit faire cesser cette violence? Bien, on sait présentement que le Hamas est une organisation terroriste qui a lancé des attaques terroristes non seulement le 7 octobre, mais encore la semaine passée, qui a fait en sorte que la trêve a cessé. Et en même temps, on sait que, bien entendu, Israël a le droit de se défendre, mais elle ne peut pas le faire à l'encontre de tous les civils palestiniens. Donc, vous estimez qu'Israël dépasse les bornes? Ce que je vous dis présentement, c'est qu'il y a trop de gens qui ont perdu la vie. Il y a trop de civils qui sont décédés. On est rendu à 15 000 civils qui sont décédés à Gaza. Depuis le retour des hostilités la semaine passée, il y a 1000 personnes qui sont décédées. Et donc, il va de soi que ce cycle de violence-là ne peut pas se perpétuer. Et c'est pourquoi je m'engage et le gouvernement s'engage à parler avec d'autres pays de la région, avec d'autres pays du G7, pour vraiment mettre la solution à 2 États sur la table. So, of course, we need to make sure that Hamas as a threat is stopped, because we know that they were the ones to launch terrorist attacks. But we know also that there's too many civilians that have died. And that is why we need to make sure that we work on a two-state solution, and I've answered your question. Can we ask you about Canadians still stuck in Gaza? What more can the government do to help Canadians who are still stuck in Gaza get out? Well, I think you heard yesterday that we were able to get many Canadians out. It's a daily effort. The window, particularly at the Rafah crossing, is one that opens and closes sometimes precariously. As we've seen in the past, we've had people that have been scheduled to leave and they weren't able to. So it is really a day-by-day operation. We continue our advocacy to make sure that people are getting properly triaged and that they are able
to get out. As you've seen, we have tried our utmost whenever there's a configuration of a family unit that doesn't fall within our current definitions to be as flexible as possible and to try and get people out. There do remain people in Gaza, so that is the focus of our efforts. What does that mean, being as flexible as possible? Being as flexible as possible, meaning looking at what people in Gaza have family connections to Canada. Obviously, the priority is Canadian citizens, permanent residents. That has been a challenge. It remains a challenge and remains the focus of the government. Do you think the speakers will be able to hold on, given Sur Gaza, comme vous avez vu, les fenêtres s'ouvrent et se ferment au chemin Rafah. Parfois de façon précaire. On continue de militer pour s'assurer que les résidents permanents, les citoyens puissent sortir. Le reste des gens, c'est l'enfer pour l'instant. C'est clair qu'on s'est démontré qu'on peut être très flexible envers ceux qui veulent rejoindre leur famille au Canada, puis on continue de déployer des efforts à cette fin. Les paramètres de réunification familiale, est-ce qu'on devrait les élargir comme le demande le NPD, puis aussi accélérer la cadence? On essaie d'être le plus flexible possible. J'ai pas de nouvelles politiques à vous annoncer aujourd'hui. On a beau rédiger des politiques au Canada, mais la réalité sur le terrain, c'est que c'est très difficile de sortir des gens qui sortent en dehors des paramètres qu'on a déjà établis. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas militer en conséquence, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas élaborer des politiques. J'ai pas de nouvelles politiques à vous annoncer. Il y a eu de la flexibilité, vous allez voir dans la nature des gens qui sont sortis, qu'il y a des gens qui sortent en dehors des paramètres de réflexion, qu'on continuera de militer pour les familles qui ont une configuration un peu différente de la mienne. What's the biggest challenge in terms of getting Canadian citizens? Security. Would you support a type of like special immigration program? That's their biggest security about people getting out, making sure the right person is getting out. Sometimes that doesn't what our view is, but we aren't consistent. Would you support a special immigration program for Palestinian Canadians to get their family members out? Canadian Palestinians, the NDP are also calling for special immigration programs. As we've seen in many crises in the past, what is the government? As I mentioned, we are looking at options. You can write as many policies as you want on the side of a desk in Canada. The reality on the ground is something much different. We do need to continue flexible and continue to advocate for family configurations that are a little different than a nuclear family to make sure that they are getting out and being unified and foremost safe. But the security realities on the ground are much different than whatever policy we could write now. Can you just articulate some of the challenges with expanding the family definition? People think it's as easy as writing a visa. What are some of the... Well, you could issue as many visas as you want. The challenge is on getting people out. That is, I think, the crux of the issue that we are facing in our negotiations with the people that do control the gates at the Rafah crossing. We are being as flexible as possible. Our priority remains getting permanent residents and Canadians out, and we'll look at options for the future. Is the issue the military sexual assault misconduct report? It happened under your watch, in which these statistics are happening. What does that show you about the culture in the military and what work needs to be done? Well, we have known as a government that there is more work to do to eliminate sexual misconduct and indeed all forms of discrimination in the Canadian Armed Forces for some time. When I assumed the role of Minister of National Defence in 2021, I immediately accepted the interim recommendation of Madame Arbour to move all cases relating to sexual assault, sexual misconduct from the military justice system to the civilian justice system. But the process of eradicating misconduct of any form, and certainly the sexual nature, is not going to occur overnight. It's going to take years. And what we need to do as a government, and what we have been doing, is to take steps along the way to ensure that occurs, and that includes accepting and developing a roadmap for all 48 of Madame Arbour's recommendations. And I tabled that roadmap in the House of Commons approximately 1 year ago, so that there is an implementation path to each and every one of the 48 recommendations. As I said, this is going to take time, and we need to make sure that we have the infrastructure in place
the institutional commitment in place to ensure that sexual misconduct and sexual harassment in the Canadian Armed Forces is indeed eliminated. In terms of the results happening, so many of the cases happening when alcohol is involved, do you think that needs to change, that perhaps the military needs to stop having large functions where there's alcohol, where there might be, I guess, cannabis? I will tell you that there is attention being paid to all aspects of these types of cases in terms of the roadmap forward, and I know that Minister Blair is working hard on these issues together with the external monitor, Jocelyn Terrien, whom I appointed last year and has been doing excellent work as an independent overseer of the work of the department in this area. Thank you. Should CBC be giving bonuses to its execs at this time? As you know, CBC is an independent organization. I will say that from a Government of Canada standpoint, what we are undertaking in the spending review is to ensure that we are spending taxpayer dollars prudently and effectively. The work of the spending review continues. The decisions that the CBC is making and announced yesterday are not related to the spending review that we are still in the process of undertaking. Mais est-ce que c'est approprié d'utiliser de l'argent public, de l'argent du gouvernement pour donner des bonus, des primes à des cadres alors qu'on est dans des compressions énormes? Comme j'ai dit, le sujet de notre processus de s'assurer que nous allons utiliser l'argent de contribuables très efficace et utile. Le Radio-Canada, c'est une organisation indépendante et leur décision doit rester avec eux. Je comprends, mais est-ce que vous pensez que c'est efficace et utile comme utilisation? Je pense en général que c'est crucial dans ce moment, dans notre économie, avec haute inflation et de taux d'intérêt très haut aussi, que nous devons continuer de surveiller l'argent de contribuables avec l'efficacité nécessaire. C'est bon, merci. Mais en fait, la question c'est plus qu'est-ce que vous en pensez? In the CAF, what went through your mind today personally, just seeing that almost half the people who didn't report their cases said that they did so because they didn't think anything would happen. They don't trust it, I guess, the system. This is broad-based systemic change that has to occur over years. And during the 2 years that I was the Minister of National Defense, I realized that there may be that view that we have more work to do and that people may feel disillusioned given the fact that sexual harassment and sexual misconduct is still occurring in the Canadian Armed Forces. But that doesn't mean that we don't keep going. And accepting all 48 of Madame Arbour's recommendations and for the first time ever laying out a roadmap for each and every one of those recommendations in the House of Commons last year at this time is important work for that systemic change to occur. And I know that Minister Blair has taken the helm and the reins and is going forward with that roadmap. And I have every confidence that we will lay the systemic infrastructure necessary so that women and men and persons with disabilities and racialized minorities can work in the Canadian Armed Forces free of sexual harassment and discrimination of any sort. That is the ideal. That is the objective. We need to build a CAF where all members feel protected and respected, but it is going to take time. And numbers like today are disappointing, but they should not take us off our course. Thank you. We gotta go. Thank you. Progress going on the work plan, the sort of pre-contract work with Sun Life. Is there any timelines on that? It's going well. The teams, Health Canada and Procurement and Public Services are working really well, and we look forward to making a good announcement quite soon. Is it the expectation of the government that the items laid out in the sort of pre-contract agreement will be done by the time the contract is signed? Well, it's all integrated, so the pre-contract work is obviously ongoing and will be supportive of the actual contract work, which is going to start quite soon. Okay, and have you signed the contract yet?
We'll look forward to making an announcement soon. Okay, sorry, did you have something? No, go ahead. In terms of this contract, what would it said it wasn't guaranteed that you would get the contract just because you've undertaken this pre-contract work. So can you clarify what the conditions are of signing the main contract in terms of the pre-contract agreement? That's a fair question. Unfortunately, we'll have to be a bit more patient in order to get the details of the exact issue, which is to demonstrate to Canadians how the pre-contract work is going to be supportive and has been supportive of the actual contract work, which will be announced quite soon. But is there any universe where this pre-contract work happens and then this company does not get the contract for the full dental care program? It's all relevant what you're asking, but we just need a bit more time to make that clear to Canadians. Par rapport à M. Fergus, pensez-vous qu'il devrait rester en place? Puis qu'est-ce que vous pensez des demandes des bloquistes et des conservateurs qui réclament sa démission? Il y a deux choses là-dessus. La première, c'est que le président s'est excusé, et je pense qu'il devait le faire. La deuxième chose, c'est que, comme on le sait, c'est la Chambre des communes qui détermine qui est le président à la Chambre des communes. Je crois comprendre qu'il y a un comité parlementaire qui va se prononcer sur la question. On va demander à M. Fergus davantage d'explications, qui par la suite la Chambre pourra se prononcer. Mais entre-temps, on va nager un peu, je veux dire, entre deux eaux, là, à la Chambre des communes. Est-ce que M. Fergus a la légitimité de présider les travaux en ce moment? Bon, la Chambre est équipée pour fonctionner adéquatement, même si le président ne peut pas être physiquement présent. Là, on a vu à nouveau comment ça se passait hier. Ça s'est passé évidemment il y a quelques semaines, lorsqu'il y a eu la démission de l'ancien président. Donc la Chambre fonctionne correctement. Ça prend juste un peu de temps pour que le comité parlementaire puisse faire son travail avec la participation de M. Fergus. Merci. Merci. I know this is no longer your portfolio, but we saw that the sports ministry is coming to some sort of mechanism to investigate what's happening within sports in Canada. Athletes are saying this is not enough. They want to see a public inquiry. What's your view on that? Do you think there needs to be a public inquiry into this? I'm going to let my colleague answer your questions around that. I think everything that we've heard around incidents in sports that are hurting children, teenagers, and of course also adults need to be discussed broadly, and I'm supporting my colleague's decision.